I'm starting with vlogs, and this is the first vlog. You can just think of like that as a daily vlog kind of a thing. Now, a daily vlog is quite difficult, but still I try to put like some Sundays or something like this video is about a Sunday in my life. So if you're interested in my life, then obviously see this video, watch this video till the end, and now it's the intro time. This is Kolkata, the city of joy. और इसी शहर में रहता है वो बंदा जिसकी कहानी आप देखने वाले हो। Hi guys, today is Sunday 2nd August और अभी बज रहे हैं समथिंग लाइक 10:30 और 10:35 अराउंड। और मैं आज नींद से उठा at around 9:30 or something, I don't remember properly, and today is obviously a Sunday, so this is going to be a vlog in life of a Bengali guy or a Bengali boy. Sorry, it may be a day in life of a Bengali boy. No, let's make it more specific, because we should be always specific with our words. So it may be like a day, sorry, Sundays in life of a Bengali boy. Yeah, I guess it's gonna be the best title. Whatever, let's get started with this vlog. And actually I'm gonna making this vlog, actually I thought that I'll be putting some post on some other topic, maybe a deep talks with Dipendra Roy, and I know a friend. I'm following a few morning routine, which I'm doing for around 1 month now, and after that I have some work, like what I'm going to do, that is all listed down in this to-do list. So I'll be filling up all these things. I'll try to finish all of it. Let's see how much I can achieve. I could have made video on some other topic, maybe like even I would not be doing a vlog in my house like in lockdown, but it's fine, I'm doing it. It's completely alright because I forgot to shoot the video, so I thought why not make a vlog and show you guys like how my Sundays look like. But today is something special about this Sunday because I'm gonna take a cheat meal, that too on my breakfast. So my today's breakfast is going to be awesome, and actually this is a breakfast most of Bengalis do like maybe every day, but it's completely alright because I'm on diet. Yes, breaking news, I'm on diet because person a foodie like me on diet, but it's completely alright because you should maintain your diet. Actually, if you want to get some basic way like how a foodie can become I'm not a fitness freak, let me tell you, I am foodie even today. That's why so basically in order to do your diet, or in order to just become thin, you don't have to do much, but you have to just know a little knowledge, gain knowledge about some basic nutrition, some basic food science you should know, and after that you are good to go with your diet. And the thing is maintaining it. You should not add anything very harsh, like very hard and difficult to things. Like easy चीज़ करो जो कि तुम अपने लाइफ में easily incorporate कर सकते हो. Do little changes because little changes bring big differences in you. So little changes, थोड़े changes are very much effective. The first thing I already done in the morning, that is having warm water in Ayurveda, which is also known as the Ushmapana, means drinking warm water, which kickstart your day with by increasing the metabolism rate. So it's amazing thing. Have it in the morning, the first thing you have in the morning when you wake up. So I've done that.
So the next thing, which is not on my to-do list, but I love to do, is having tea. Like, I don't like green tea at all. Like those ads, I really don't understand why is it. It's amazing, but it's really worst. But it's completely all right. I don't follow the normal. Okay, very much sorry for the background noise because it's my home. But whatever it is. But the thing I'm gonna tell you that is, I just had masala tea, that is basically दूध है उसमें, चीनी है उसमें, हाँ little bit less, but I had it because without a tea with milk and sugar and other things. तो guys, अभी मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी बहुत लेट हो गया, मैं ऑलरेडी लेट उठा नींद से, और by shooting it's right now 11, so I have to get started with my little bit of 5 minutes workout. Yes, you heard me right, because I can't do more than 5 minutes of workout. So I'll be doing what's that, little bit of squats, like 1 minute of squats, 30 seconds of push-up, 30 seconds of mountain climb, 45 seconds of jumping jack, and 1 minute of lunges. I said it right? Yes, lunges. So let's get started with my exercise, and after that I'll be taking my shower and some washroom work, and I'll meet you there. Drop the bell. Hi guys, basically I'm done with my workout. The workout done. I'm half round, and this generally happens. So my next work, I actually don't know ये मेरा एक्सरसाइज कितने दिन तक चलने वाला है, बट आई गेस मैंने वो 21 डे का तो वो कंप्लीट कर लिया है, तो नाउ इट्स लाइक हैबिट. लेट्स सी. और द नेक्स्ट थिंग इन माई लिस्ट, एक्चुअली इट वॉज नॉट इन माई टू डू लिस्ट, बट माई माँ सडनली टोल्ड मी टू डू इट. लाइक ओके लेट्स डू इट, लेट्स हेल्प अ लिटिल बिट. सो मैं अभी मैदा गूंदने वाला हूँ फॉर लूची. येस, लूची. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. Now a lot of people actually use atta for puris, but we call it luchi, and it should be something special, and it is very special, and actually it tastes much better than puris. I actually hate puri, but I love luchi. Pogo luchi. Okay, whatever it is. Actually in Bengali there are two kinds of people, actually two groups of people. One is known as the Bangal, and another is known as the Ghotis. So Ghoti and Bangal. So Ghoti people, they are inhabitants of the people who always used to live before independence only. वो लोग इंडिया में ही रहते थे, लेकिन बांगाल वो लोग हैं जो कि पहले जब द बेंगॉलीज ऑफ बांग्लादेश, जो कि जब देश डिवाइड हुआ on that time during the time of partition, they for certain reasons, conflicts and बहुत सारे reasons की वजह से वो लोग चले आए to West Bengal, to India. So those people are known as the Bangal. So they call it luchi, but the Ghoti, they used to call it earlier as moida, because the substance is moida, and they used to call it eating maida itself. The luchi only, they call it having moida. So they ask like, ki moida have anything? But actually Bangal say ki luchi have anything. So it's luchi, L-U-C-H-I, luchi. And so let's have some looks like this. So basically इसको जो इसमें नमक दिया जाता है, मैदे के अंदर चीनी दिया जाता है, और white oil दिया जाता है. White oil is actually, that is refined oil, is not good for health. Actually you should use ghee. Ghee is actually much better option, so I'll suggest you use ghee instead. Okay, और पहले अच्छे से सूखी मैदे को अच्छे से ऐसे मिला लेना होता है, और we call it moyom देवा. some are falling, you see, ये ऐसे मुट्ठी बनना चाहिए, मतलब ये अच्छे से मयम देना हो गया है. अब इसके अंदर जाएगा पानी, this जॉल, और जब पानी जाएगा उसके बाद ये अच्छे से हम इसे मिलाएंगे. तो चलो करते हैं. ये पानी दे दिया है अभी, सो
तो थोड़ा ज़्यादा पानी आप पहले इनिशियली दोगे ना तो फिर एक चीज़ होगा, यू नो, ये बहुत नरम होता है, लेकिन आई बेसिकली लाइक कड़क वाला। मुझे जब इनिशियली सॉफ्ट, अगर आपको सॉफ्ट बनाना है ना तो पहले आप ज़्यादा पानी दे दो। अगर आपको थोड़ा सा खस्ता टाइप बनाना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी दो। आई एक्चुअली लाइक सम मिक्सचर ऑफ इट, क्योंकि ये मुझे भूनना तो आता है लेकिन बेलना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो विद बेलनी एंड माई माँ विल डू इट एंड ट्राई करना, बाकी सब माँ करेगी, लेकिन मैं बस इतना ही करूँगा। मैं मैदे को अच्छे से भून देता हूँ, उसके बाद का काम मैं ही करने वाला, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो हेल्प योर मॉम लिटिल बिट लाइक दैट, ज़्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा तो करो। इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प योर मॉम ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसको उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सबका ध्यान रखना होता है। आप थोड़ा उनका ध्यान रखो, सो इट्स गुड राइट। सो आफ्टर ये हो जाता है मैं उसके बाद आता हूँ। Basically, I'm done with my food. Like, I can't have much more. I'll have this thing right now. I'll finish it, and I've broken this dal shash. Can you see the good inside, the melted jaggery? Oh, I love this. But I can't have it right now anymore because I'm full, and after a long time having such a big meal, it's a big cheat meal. I'll finish it off. I'll have these two later on. I'll have one from this, and this thing I'll not have right now because I'm completely full. I'll have this later on. So I'll have one from this. I'll finish it up, and that's all for now. রসে 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 ডুবে সাদে সাদে সাদো ভব ঘুরে। Hi guys, so basically I ended up eating 2 रसगुल्ला. So like मैंने आपको बोला था कि मैं एक खाऊंगा, लेकिन मैंने 2 खा लिया. ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, like oh my god, I can't resist myself from having one. Like I could have eaten more but I couldn't. Like my body didn't supported that, but at least मैंने 2 तो खा ही लिया and I'm very happy for that. बाकी मिठाई मैं बाद में खाऊंगा. और जो शोंको संदेश था, that also I broke a little bit and I tasted because from a long time I haven't tasted shonko sandesh. I love sweets, bro. Oh my god, it's amazing. And Kolkata sweets, everyone knows it's amazing. You know, I can share you one incident from Karnataka, Davangere, where I'm studying BBS. So there I was like searching for sweets. I haven't seen many sweet shops over there, even in Bangalore also, because I don't know, but in Kolkata, in West Bengal, हर गली में आपको मिठाई की दुकान मिल जाएगा. बट वहाँ एंड यहाँ पर मिठाई बहुत सस्ता है और बेस्ट है. आई कैन टेल यू विद गारंटी. यहाँ जैसा वेरिएशन मिठाई में आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड यू नो लाइक व्हाट आई वाज सेइंग इज़, तो वहाँ पर दावनगेरे में एक मिश्रा पेढ़ा नाम का दुकान है. ओके, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. यू माइट लाइक इट, आई डिडंट लाइक दैट, but let me tell you first. So don't skip the video, watch this because it's important. Otherwise you might regret if you are a person from Davangere and having something that I did in Mishra Peda. That was, I spent 30 rupees on a single piece of Rasgulla. Actually, I shouldn't call that shit a Rasgulla because it's a kolongo, means a kalang for in the name of Rasgulla. So please, what this shit you are serving in name of Rasgulla? Chhi yaar, what is that? Like
whatever you want to have from Mishra Pera, have. I've heard that the Rasmalai in Mishra Pera is good. I haven't tried it. Like I've also tried that gulab jamun from Mishra Pera. Yes, gulab jamun is good over there, and the other sweets I haven't tried it, but I tried Rasgulla, which was the thing I shouldn't try over there. About the world. People in any other state, any other world, any other country, like anywhere else other than West Bengal, they can't make good Rasgulla. Like yes, I tried their Rasgulla from Mishra Pera and it's worst. Like I regret, why did I spend my 30 rupees? I know it's not a big deal, but still, I wasted my 30 rupees on a, like I showed you the pieces of the size of the Rasgulla. It's like 10 or 12 rupees. I don't know properly, but yes, it's about that only. It's either 10 or 12 rupees each piece. But over there, it was 30 rupees. One piece of Rasgulla, 30 rupees, and it's a pure shit. If you want to have shit, you can go there and ask for Rasgulla. Don't do it. It's worst. Like what the hell you are doing, guys? लाइक लोग क्या कहेंगे, बंगाल का रसगुल्ला ऐसा होता है, छी कितना हार्ड रसगुल्ला आप बनाते हो मिश्रा पेड़ा, प्लीज़ चेंज दिस थिंग. बट मैं बोलूँगा रसगुल्ला वो जो है ना वो छुपा के भी रखते. लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट देयर एंड फाउंड दैट हिडन रसगुल्ला. यू हैव टू आस्क देम इफ़ यू वांट टू हैव रसगुल्ला, बट डोंट इवन आस्क. इट्स वर्स्ट टू टेस्ट. लाइक लगेगा आपको कि आप सिर्फ चीनी खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मीठा है, ओवर स्वीटेंड है, और उसके साथ साथ वो बहुत हार्ड है. इतना सख्त रसगुल्ला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था जो मैंने मिश्रा पेड़ा में खाया था. सो दैट वाज अ स्टोरी फ्रॉम मी इन कर्नाटका, दावणगेरे, मिश्रा पेड़ा. Try everything in Mishra Pera. I've heard their pav bhaji is good. People really like it. My friends also love it. I haven't tried it, but I'm definitely gonna make a vlog over there when I reach there. बिकॉज अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे नहीं पता मैं कब पहुँचूँगा. दैट्स वाई मुझे अभी घर में बैठ के व्लॉग बनाना पड़ रहा है. इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. लेट्स सी क्या होता है. एंड द थिंग इज़, डोंट ट्राई. मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोंट ट्राई रसगुल्ला फ्रॉम मिश्रा पेड़ा. And coming to this thing, today's whatever sweets I brought, that was from, actually my father brought, that was from Kamdhenu, and the sweet shop Kamdhenu in South Kolkata is amazing, guys. Like I love Rasgulla from Kamdhenu. It's amazing. It's super soft. I love all the sweets of Kamdhenu basically. एक चीज़ है, मैं बैंगलोर का भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज़ अगेन विद सम स्वीट्स ओनली. केसी दास is actually a very much famous sweet shop in Kolkata, and one of their branches are there in Bangalore too. So my cousin lives in Bangalore, and so once we were going across the Church Street, I guess it's Church Street only, and over there was a branch of K.C. Das at the end there. So I said, okay, let's go there. So let's go. Like I was returning to my home on my. ओके सो फिर क्या हुआ, तो हम गए मिठाई के दुकान के अंदर. मुझे लगा तो जो शॉपकीपर होगा वो बंगाली होगा, बट व्हाट हैपेंड, द शॉपकीपर केम आउट टू बी कर्नाटका, मे बी, आई डोंट नो. They were not able to understand Bengali, and I was saying that, oh my god, they don't understand Bengali and they are leading this Bengali shop. Like, oh my god, what is this? But it's completely alright, because people जो दुकान चला रहे उनको एक नॉलेज होना चाहिए कि अबाउट द लोकल लैंग्वेज, राइट. Another thing is that, so I tried a lot of sweets. Among them, okay, all the sweets are good. That's the first thing. You can, but you can't judge the good food, means the good sweets there. Basically, they are not that much authentic in taste as the one present in Kolkata. So in Kolkata, in Dharmotala, there is the place called Dharmotala, and there you have this shop of K.C. Das, which is amazing. The Rasgulla they serve in various flavors,
I've tried their strawberry rasgulla. Huh? No, I guess it was rose rasgulla. Something it would be. It's amazing. And the normal one, plain ones, I've tried also. It's super duper tasty, guys. It's like, 1 year I've been there. Like, I want to go there and do vlogs, but it's okay. On that time, I didn't used to vlog. Okay, I'll do it right now after this lockdown ends. I try to go to the different parts and let's see what happens. But I'll say if you want to really have good sweets, the true authentic sweets, then you have only one choice. You have to come to Kolkata or West Bengal to have the real taste of sweets. You can't get that taste in any part of the entire world, and I can guarantee you that, and all the bongs will really agree to me, I guess so. So what I believe so, not guess, but I believe they are going to obviously agree to me that the best sweets in the world is only the Bengal sweets. So coming to what next? So basically I actually didn't complete my morning routine. I'm done with my washroom work and all, but my 2 things are remaining. One is meditation, another one is affirmations. I'll be doing it. Actually मैं ये चीज़ सुबह के खाने से पहले करता हूँ, या तो एक काम करता हूँ डेली बेसिस में। क्या करता हूँ ना, पहले तो चलो नहा लिया, बाथरूम का काम कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद में आके ये चीज़ करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, शिट। हाँ, एक्सरसाइज करके खाना खाता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, फिर आके मैं अपना ये रिमेनिंग 2 काम करता हूँ. सो आई विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, बट आई एम नॉट गोना शो यू डूइंग दैट. So after I finish my 2 things, I'll come back to you and let's see what happens next, because it's my day, my Sunday, and आज 4 बजे से DCI का एक webinar है and I have to attend that. Let's do it. Life is crazy. So basically I ate a lot after such a long time. Basically been a month. I had such a beautiful meal in my morning breakfast, because generally for my breakfast I have food like maybe 1 or 2 eggs, someday boiled, someday omelette, someday even poach, but sometimes along with that I have some bananas, like 1 or 2. Generally 1 I have with some nuts, cashews and some kishmish. That's what I have on my breakfast. Generally I don't like to do breakfast, but these sort of breakfasts were very common to me. Like I used to have these breakfasts earlier, but the day I started my diet, I focused that no, these oily food I shouldn't have. Basically white poison we shouldn't consume, and all the taste are there. जो डायरी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये 2012 का डायरी है, 2012, और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो डायरी. इतने दिन पड़ा था यूँ ही. लाइक कौन फ़ोन कर रहा है? ओके, इट्स माई बाबा's फ़ोन. आई एम यूजिंग इट. सबका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एक साथ बैठ के. सीरियसली. और अभी भी लेटा पड़ा हूँ. हाँ, आई हैव डन विथ माई meditation and affirmation. I'm done with those 2, so it's time to tick on all these to-do list I've made. Like, yes, this is actually a good habit and I'll tell all of you to do it. I guess this is not a properly shit. Okay, let's so basically I'm going now to tick all the things that I have already done. So let's tick. So बाहर it's बिजली चमक रहा है, but हमको तो हमारा काम करना है. So drinking warm water. Okay, मैं इधर से दिखाता हूँ. रुको. Basically देखो, to do list. Drinking warm water हो गया.
फिर वॉचिंग मोटो ये नहीं हुआ अभी तक, करना है मुझे। मैं अभी देखने वाला हूँ, ये टिक करने के बाद मैं देखने वाला हूँ ये मोटिवेशनल वीडियो। लाइक आप सोचने वाले हो क्यों मोटिवेशनल वीडियो रखे हो आप? मैंने रखा है बस एक रीज़न के लिए, एंड दैट इज़ in order to do all these stuff, in order to accomplish everything, एक दिन का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आप रोज़ मेडिटेशन वीडियो क्या बोल रहा हूँ मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तो एक चीज़ फिक्स्ड है, दैट इज़ हर दिन आप मोटिवेटेड रहते हो। एंड आई फील दैट हर रोज़ आपको 5 से 10 मिनट का एक वीडियो लेना चाहिए और देखना चाहिए टू स्टे मोटिवेटेड। बट अभी मैं हैबिचुएटेड हो गया हूँ, दैट्स व्हाई आई डोंट नीड अ मोटिवेशन, बट स्टिल आई एम गोना वॉच इट बिकॉज इट इंक्रीजेज योर आई गेस mental strength. Whatever, I'm gonna do it after taking on this part. Workout I did, I'm so glad for that. ग्रूमिंग, एक्चुअली ग्रूमिंग कुछ है नहीं, मैं बस मेरा वॉशरूम के काम को मैं ग्रूमिंग ऐसे लिख देता हूँ। बट मतलब कौन लिखेगा इतना ज़्यादा, भाई नहाओ ये बेदिंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट एक वर्ड में लिख दो ग्रूमिंग, ख़त्म। ये हो गया मेडिटेशन डन, एफर्मेशन डन, ये चीज़ मैंने अभी करके आया। मुझे हाँ ये देखो मैंने लिख के रखा है मेंटेन डाइट 1 चीट मील, जो मैंने ले लिया है। मेरा पेट अभी तक भरा पड़ा है। Like I don't know I'll be able to eat my lunch or not. अब मैं अभी पूछ के आया मेरी माँ को कि अब दोपहर के खाने में क्या बन रहा है, तो she said कोयला भाजा दाल and mustard jol. You know fish is so very important for Bengalis. I don't know I'll be able to have it or not, but आज बहुत ज़्यादा खाना हो गया ब्रेकफास्ट में, तो ठीक है। I take this thing every day at the एंड ऑफ माई डे। मैं रात को यहाँ पर टेक करता हूँ, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एक चीट मील, तो वो चीज़ मैं सिर्फ संडे के लिए रखता हूँ। दिस इज हिस्टोलॉजी डायग्राम्स, मेरा अभी तक ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के डायग्राम मैंने किया नहीं है, तो सो आई एम विलिंग टू डू इट टुडे। लेट्स सी मैं कैसे करता हूँ, शूटिंग, एडिटिंग एंड पोस्टिंग द वीडियोज़। सो इट्स माई प्लान, लाइक मैं अभी शूटिंग तो चल रहा है, शूटिंग अभी चलेगा पूरा दिन तक, जब तक मैं शूट करना चाहता हूँ ये चलेगा। एंड आफ्टर दैट आई विल एडिट एट नाइट, और फिर मैं पोस्ट में लगा के सो जाऊँगा। सो आफ्टर ऑल दैट आई एम गोना टेक दिस पार्ट। सो अभी के लिए तो ये चीज़ हो गई। अभी आपको लग सकता है ये क्या पेपर निकला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। बेसिकली दिस इज़, हाँ ये बंगाली वर्जन में है, ये इंग्लिश वर्जन में है। हाँ बेसिकली ये चीज़ था मेरा एक ड्राइंग में प्राचीन कला केंद्र में 4th ईयर पेंटिंग का मैं एग्ज़ाम दे के आया था बहुत दिनों पहले। बहुत वेट, इट वाज लाइक आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड ऑन दैट टाइम जब मैंने ये दिया था। बट अभी तक मैंने ये पेपर संभाल के रखा है। एंड यू कैन सी मुझे 3 लैंग्वेज आते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। व्हाटएवर, इट्स ओके, आई चूज़ इंग्लिश। और आप देख सकते हो मेरे नाखून कितने ज़्यादा बड़े हो गए, ये अच्छे से मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई नीड टू कट माई नेल्स, इवन इस हाथ के भी आई हैव टू कट माई नेल्स। सो लेट्स, लंबा हो रहा है बट इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। अभी मुझे अपने नाखून काटने, आप देख सकते हो कितने बड़े हो गए। इट्स अ वेरी बैड हैबिट ऑफ मी, मैं हर बार भूल जाता हूँ अपने नाखून काटना। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। मैं एक वीडियो चलाऊँगा, मोटिवेशनल वीडियो देखूँगा, मोटिवेटेड हो जाऊँगा फॉर माई डे, एंड थोड़ा नॉलेज भी ले लूँगा। बहुत सारे काइंड ऑफ और कुछ वीडियो देखूँगा शायद, बिकॉज आप यूट्यूब पे जब भी एक वीडियो देखना स्टार्ट करते हो यू कंटिन्यू टू वॉच वीडियोज, एंड सेम गोज़ विथ मी। मैं अलग नहीं हूँ आपसे, एक ही हूँ, इसीलिए। सो आई सी थोड़ा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना है मुझे, एंड उसके साथ साथ शायद मैं नाखून भी काट लूँ अपना, और उसके बाद आई डोंट नो क्या करना है मुझे। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। 4 बजे तो फिर वेबिनार भी अटेंड करना है, तो ठीक है, सब होगा एक साथ, देखते हैं कैसे चलता है। और उसके साथ साथ मुझे अभी कुछ म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाउनलोड करना है। सो आफ्टर आई डू इट आई विल मीट यू अगेन। Till then,
So guys, basically I'm done with everything. I'm done with my nails. I'm done with the downloading of the songs I've watched, the motivational video, and the thing that is remaining is drawing the histological diagrams. So I have to do that. So meet you after I do it. This is the one from where everything started, that is gingival mucosa, and before that whatever you saw that was done previously. So this was also done previously, but in continuation to this I have to do to fill up these things. I'm already done with these circles, and now I'll be drawing the histological diagrams into these places. So these all are remaining. So I want to show the stuff that I'm using. So okay, not this one, but these are the things I'm using. I don't have right now my hematoxylin and eosin pencil, so I'll be using the this. So basically I'm done with 2 diagrams, and even many more are remaining, but I'll make it do after lunch. Basically this is Cordula bhaja, bitter in taste, but it goes good with white rice. And this is aloo chokha, and I love it. There is the salad, and देखते उसके बाद दाल है, और there is fish curry. So first I'll have it with this Cordula bhaja, and then with dal I'm gonna have rice and this. These 3 things I'll have together along with the salad. माँ ने आके दाल दे दिया है, तो ऐसे दाल को अच्छे से मिक्स करो. Actually I love to cover entire rice with dal अच्छे से. Actually I'm not gonna enjoy if I just record the video and I eat the food. So मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि मैं कैसे खाता हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी. and I want to enjoy my meal. Okay, take a little bit of rice like this, and this one. This is fish curry. Basically we call it mache jhol. This is fish, in Bengali cut. It's very tasty. This is very tasty thing. I love it. And this is known as kalo jeere foronge mache jhol. So this is amazing. This is very light to palate, and as well as super duper tasty. So you should try it. রসে 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 ডুবে সাদে সাদে সাদো ভব ঘুরে সাদে 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 ডুবে রসে রসে রস ভরত Basically done with my entire day, and today's day was really awesome. Like I didn't felt like मुझको लगा नहीं था कि अगर मैं vlog बनाऊंगा तो मेरा सारा to do list इतने अच्छे से complete हो जाएगा. So I did everything. बहुत सारे डायग्राम बाकी थे, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया. फिर 4 बजे को मेरा जो DCI से जो वेबिनार था, एक्चुअली I forgot and suddenly I remembered, oh I had this webinar going on. I just got into the webinar and I attended it. बीच में बहुत बार इतना पॉज हो रहा था ना, मुझे नींद आ रहा था, बट इट्स ओके, फाइन. आई कंप्लीटेड माई अटेंडेंस इन द वेबिनार. वेबिनार वाज ऑसम. I actually learned a lot from there. But something I learned, right? That's the biggest thing you should do every time, right? You should be always curious, and this thing, being curious and always ready to learn something new, makes you a knowledgeable person.
So I feel that I should share one point that I learned from the webinar today, and that is about the psychology. I know you will be thinking like, what? Like how psychology is related to dentistry? But it is true. Let me tell you how. Okay, the thing is, let's say there is a student with crooked teeth, very मतलब बहुत ही ख़राब है उसका दांत, उसका अलाइनमेंट दांतों का, जैसे उसका दांत बहुत बाहर निकला हुआ है, सो इट्स गोइंग टू गिव इट अ वेरी बैड अपीयरेंस, कि बहुत बुरा दिखेगा वो, और सिंस वो बहुत बुरा दिखेगा ऑब्वियसली दैट स्टूडेंट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल. और लेट्स से वही जो बच्चा है, वही जो स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा हुआ है एंड उसके चारों ओर बाकी जो स्टूडेंट है दे आर हैविंग good looks, they have a proper alignment of teeth. So जो टीचर होंगी ना वो ज़्यादा attention देंगी towards the people with good looks. Very bad. I know it sounds very bad, but this is true, guys. Your alignment of teeth determines how you're going to look, right? We dentists create smile on your faces, so don't take it lightly. What I'm saying is that you should undergo an orthodontic treatment, that is basically the work with braces and many more. Nowadays you have invisible aligners, so it's amazing technology is there. So I feel that you should do a treatment if you have a crooked tooth, especially for kids, because if they don't get attention from their teacher, I guess जब ये दूर जाएगा तब situation will be more bad, like they may undergo some major psychological problems. So it happens. This is reality. So now I'm free. I'm done all the things that I wanted to do today. I did everything. I'm super happy. I'm very glad. Okay, but the thing is, now after this last recording, I'm going to edit the entire video and I'm going to post it. So that's a big deal. So I'll do that. और आप सोच रहे होंगे तो मैं रात के खाने में क्या खाऊंगा. अगर आप सोच रहे हो, let me tell you, I'm gonna have 2 boiled eggs and 1 bati, means 1 bowl of musur dal, that is मसूर का दाल, I guess. So ये मसूर बोलते हैं ना शायद हिंदी में, I don't know, whatever it is, but I'm gonna have that. So that's my dinner today, because I am under diet made by me myself, whatever it is. Now I'm gonna end my vlog over here. So bye bye, meet you in my next vlog. আমার গল্পটি পুরো নোটে কাজটি বলবো, আজকে দিন ভালো গেল, তোমরা সবাই আবার এসো.